新闻来关心7月初四是美国国庆，伫美国国庆假期进前，真侪所在拢发生真侪件枪击案，上无已经造成10个人死亡。这嘛凸显美国长期枪的问题、枪的暴力拢无法度解决。美国总统拜登是搁一摆强调，一定要解决。 这周沃斯堡西南部的科莫社区正拄举行国庆活动，有偌久就传出枪声。警方表示，凶手向数百群众开火，搁造成死伤。 It appears that we had multiple victims that were shot. Two persons have succumbed to their injuries and have passed away. 就伫美国庆祝国庆的时阵，全美国真侪所在发生枪击案，火城有人不幸死亡，其中有囡仔。警方表示，这穿红灯衫的嫌犯后被开枪，造成重大死伤。 I don't know if he was firing the rifle at the time we were pursuing or the handgun, but yes, he was actively shooting a firearm at the time our officers were pursuing. 也个印第安纳州印第安纳波利斯市街区 party 节16回青少女清伤不治，勘察市州一间夜店有几啊人向群众开火，造成真侪人受伤。这个案件发生时阵，警方甚至无法度判断犯案动机。总统拜登谴责暴力，佮呼吁枪击解决。Congress needs to step up. Pass common sense gun safety laws to protect our kids and educate. 根据飞行理研究组织枪击暴力档案，到今年目前为止，美国已经发生超过340件大规模枪击案，较前半年速度，今年恐惊会到679件，差不多是2018年336件2倍，也是过去9年来第一悬，排伫2011年的690件后边。另外，专家研究指出，美国也是富足国家当中因为枪死亡上济国家。公司新闻，恩惠玲报道。